Om Saishvaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Saishvaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Saishvaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sri Sai Ram. I offer my loving pranams at Bhagavan Baba's divine lotus feet. Respected Brother Suresh Menon, the Special Programs Coordinator for the Satyā Sai Global Council, Brother Satyapalan, who is the Zone Chair for Zone 8, Shri Satyā Sai Global Council. We have got the presidents of various centers in Middle East, Zone 8, Brother Nikita, all devotees of Global Council Russia, Brother Shivendra Kumar, who is the Prashanthi Nilayam coordinator. We have got coordinators for the Active Workers Program from Zone 8 Middle East, brothers, all sisters and brothers, loving sarams to each one of you. Today, we are all gathered here by Swami's grace and blessings. Sister Natalie, you can start. Сайрам, мы приветствуем сегодня всех наших братьев и сестер из России и русскоговорящих стран, всех наших почетных гостей, координаторов этого курса. И наши поклоны нашему божественному Бхагавану Шри Сатья Саи. So, by Baba's grace and blessings, we are here to do the Active Workers Orientation Program for the devotees of Satyā Sai Global Council Russia. Мы благословениями Бхагавана начинаем сегодня наш курс о Глобальном Совете Шри Сатья Саи для всех русскоговорящих наших братьев и сестер, которые интересуются этой организацией. We will be doing this program over 7 sessions by 7 brothers from Zone 8 of the Satyā Sai Global Council. Наш курс будет проходить в течение 7 сессий. Каждую сессию будет вести один из преданных Сатья Саи из зоны 7, которая находится на Ближнем Востоке. I thank Baba, Bhagavan Baba, Brother Nikita, and all the devotees of Russia for having given us this opportunity. И я благодарю Бхагавана Бабу и Никиту за возможность организовать такой курс и всех присутствующих сегодня наших братьев и сестер за участие и интерес к этому курсу. I now invite Brother Nikita to speak a few words. Brother Nikita. И мы приглашаем Никиту сказать несколько слов, нашего координатора по России. Сайрам. Сайрам. Своей благодарностью и любовью приветствую всех на этой встрече. И прежде всего хотел бы поблагодарить наших братьев, сестер из организации, из Глобального Совета. Они проделали очень большую работу для того, чтобы подготовить этот курс. И для нас этот курс и эта помощь очень важны. Ram, my greetings and my gratitude to
all of you, and especially to our brothers and sisters from Global Council who helped us to prepare this course and to give us this opportunity to learn from them. Мы чувствуем, что находимся в глобальной Саи семье, чувствуем эту любовь, чувствуем эту помощь и от всего сердца благодарим Сатья Саи за предоставленную нам такую прекрасную возможность. We feel that we are part of Global Sai family, and we feel this love and support from our brothers and sisters, and especially we're grateful for Bhagavan Baba for giving us this opportunity to join and to learn. Я очень надеюсь, что наше российское Саи-сообщество, Саи-комьюнити будет развиваться, будет крепнуть, центров будет становиться больше, людей, которые знают о Сатье Саи Бабе и о его учении, будет больше. И все это мы делаем на благо всех миров и всех живых существ. Hope that our Sai community, our Russian-speaking Sai community, will be growing, and that there will be more centers around the world with Russian-speaking devotees, and that we will really be joining into one big family. Om Shri Sai Ram. Thank you, Brother Nikita. I now invite Zone Chair for Shri Satya Sai Global Council Zone 8, Brother Satyapalan, to speak a few words. Brother Satyapalan, Brother Vasily, you can make him co-host. Okay, thank you very much. Sai Ram, Om Shri Sai Ram. I offer my most humble and loving pranams at the divine lotus feet of our beloved Bhagavan. Respected SSGC Special Programs Chair Brother Suresh Menonji, respected Center Coordinator of Sonate Brother L.R. Krishnan, respected National Presidents of Russia Brother Nikita, senior leaders, active workers of SSGC Russia, and dear sisters and brothers, loving Sai Ram and pranams to each one of you. Сейчас перед нами выступает глава зоны 7 Глобального совета Шри Сатья Саи, и он предлагает свои поклоны всем присутствующим, организаторам этого курса и всем участникам. At the outset, I would like to express our deep gratitude and thanks to Bhagavan for giving this wonderful opportunity to the Sonate team to offer the Active Workers Orientation Program for the benefit of the divinely chosen devotees in Russia. И в первую очередь я бы хотела выразить свою благодарность всей команде, которая работала над созданием курса, и, конечно же, Бхагавану, который дал возможность предложить этот курс для наших русскоговорящих братьев и сестер. Dear sisters and brothers, invoking the divine presence and with the prayers to Bhagavan for his grace and blessings, I am very happy and delighted to welcome one and all to this very first session of the SSGC Russia Active Workers Orientation Program. И давайте предложим наши молитвы нашему Бхагавану, и я приветствую всех сегодня, и мы просим на благословение Бхагавана для начала этого курса и нашей первой сессии сегодня. Shri Sатья Саи organization is the platform gifted by Swami, who practicing his profound teachings, and I am sure that this orientation program will certainly help all of you to understand not only about the organization, but also about the duties and responsibilities each one of us to progress in our journey towards the goal of life. И Шри Сатья Саи организация – это платформа для того, чтобы практиковать учение Шри Сатья Саи. И я надеюсь, что данная программа поможет всем участникам лучше узнать об этой организации, понять ее правила и структуру, и как она действует для блага всех. I take this opportunity to appreciate the sincere efforts, dedication, and commitment of Brother L.R. Krishnan
and the AWOP team of Sony, and also Brother Nikita and team of Russia to make this offering possible starting from today. И я хочу выразить свою благодарность, используя эту возможность, за усилия и те труды, которые были приложены со стороны брата Кришнана и нашего брата Никиты для того, чтобы организовать этот курс и сделать его возможным для всех участников. Thanks also to Brother Suresh Menon, Brother Shivendra for all the guidance, support and encouragements. И, конечно же, благодарность брату Сурешу и брату Шивендре за тоже поддержку и руководство во всех вопросах касательно данного курса и нашей деятельности. All the best wishes for the smooth and successful conduct and successful completion of all the sessions of this beautiful orientation program. И я желаю всех благ и гладкого прохождения этого курса и его окончания для всех участников. Jai Sai Ram. Saram, thank you, Brother Satyapalan, for your very nice, inspiring, motivating words. With this, now I invite Brother Suresh Menon, who is the Special Programs Coordinator of the Shri Satya Sai Global Council. Brother Suresh Menon, please speak a few words. I offer my love and pranams at the divine lotus feet of Swami. I pray to Bhagwan to bless all of us in this meeting today. First of all, a loving Sai Rams to Brother Nikita, Brother Satyapalan, Brother Krishnan, and Sister Nikita. Sister Natalia, thank you very much for this great opportunity that we are all here together to study and learn Swami's guidelines. Сайрам, и сейчас перед нами выступает специальный координатор по программам Глобального Совета, брат Суреш Менон. И он предлагает свои пранамы Бхагавану, и дальше я буду переводить его слова. Он говорит, что я молюсь Бхагавану и предлагаю ему наши поклоны и всю нашу любовь и преданность, и благодарю организаторов, координаторов этой программы за прекрасную возможность узнать и лучше узнать и лучше ориентироваться в программе о Глобальном Совете и о ее задачах и целях этой организации. Well, sisters, welcome to all of you. And in the last 2 years, you would have seen in the Global Council, there have been tremendous increase in the number of devotees from all across the world, irrespective of nationality, religion, caste, creed. Everybody has come together worldwide. За последние 2 года мы наблюдали огромный рост в числе преданных, которые подключались и присоединялись к организации Глобального Совета по всему миру, и мы этому очень рады. It was necessary that there was to be a group of active workers who will respectively go into the Sai centers and take forward the spiritual sadhana program that Bhagwan has given us on one side, and the second side, the active workers will work selflessly doing seva. И в связи с этим появилась необходимость для того, чтобы были сформированы группы активных участников сайт-центров и сайт-организаций Глобального Совета, чтобы эти активные участники не только участвовали в индивидуальной садхане, в групповой деятельности, но и совместно выполняли бескорыстное служение. Last year during Guru Purnima, close to 3,000 overseas devotees assembled in Prashanti Nilayam and attended the Guru Purnima and the Central Leaders Conference. В прошлом году на Гуру Пурнима в Прашанти Нилаям прошла конференция для лидеров сайт-центров со всего мира. Это была международная конференция, и более 3000 человек приняли в ней участие. 2 years back, when the guidelines was launched, Sri Chakravarti sir had said that this guidelines should be conducted as a training program in every center across the globe. И 2 года назад было издано и выпущено руководство Глобального Совета со всеми правилами и структурой данной организации.
И руководитель этой организации, председатель, господин Чакраварти, он настоял на том, чтобы был создан специальный обучающий курс по этому руководству, для того, чтобы все могли ознакомиться и знать, на чем и на каких правилах действует данная организация. This guidelines is also based on the charter that Swami had given during his 55th year of Advent on 14th January 1981. И это руководство, оно основано на так называемом чарте, специальном выпущенном Бхагаваном во время празднования его 55 лет, на его дня рождения. И это официальный документ. И все правила, на которых сейчас строится работа Глобального совета, основываются на данном чарте, выпущенном непосредственно Бхагаваном. The Zone 8 has done this active worker program number of times, and I'm happy that Brother Krishnan, Satyapalan, and the team are working towards in getting this program started off with Russia. И вот такую обучающую программу наши братья из 7-й зоны проводят уже проводили много раз, и я очень рад, что они смогли предложить и провести этот курс, в том числе и для русскоговорящих. These guidelines will clear all your doubts, so I want you to ask as many questions as you have. I refer these guidelines many times during the year. If I have any doubt, I go back to the guidelines and understand what is given over there. Я уверен, что если у вас есть какие-то вопросы или какие-то сомнения по деятельности организации, то этот курс вам очень поможет, и в том числе поможет руководство Глобального совета. Я сам изучаю его и обращаюсь к нему по нескольку раз в году, и если у меня есть какие-то вопросы, то это руководство покрывает, в принципе, все темы, которые могут возникнуть. So lastly, I would like to end with one very important message that Swami gave to all of us in the Satya Sai Speaks, volume 8, volume 7, page 54. И я бы хотела закончить свое выступление небольшой цитатой с вами, которая записана в 7-м томе Сатья Саи говорит на странице 54. In Swami's word, I would like to read this. Swami said, for all active workers, do not serve for the sake of reward, attracting attention, or earning gratitude. Словами с вами, не выполняйте служение для того, чтобы получить какие-то награды или для того, чтобы стать популярным. Do not serve for sense of pride or superiority or state of authority. Не нужно выполнять служение для того, чтобы чувствовать гордость или какое-то превосходство над другими людьми. Serve only because you have the urge of love to serve and because you are serving for Swami. И выполняйте служение только если у вас есть призыв любви к этому, только если вы хотите делать такое служение, посвящая его с вами. When you succeed in your work, ascribe the success to the grace of God. И если вы достигаете успеха в этом служении, то приписывайте этот успех божественной благодати и благодати Бога. When you do not succeed, ascribe that failure to your own inadequacy, insincerity, and ignorance. А если же вы не достигаете успеха в этом служении, то приписывайте это своей ограниченности, своему незнанию и своим ошибкам. Before and after seva, pray to Swami. Pray to Swami that he blesses us and gives us the opportunity to serve more. And also thank Swami after the seva is over. И перед каждым служением или севой молитесь с вами, и по окончании также молитесь с вами, благодарите его и предлагайте все служение и все результаты ему, и просите его наставления и руководства в служении. I wish you all the best. Sai Ram and pranams to each of you. Я желаю вам всего самого наилучшего, мои поклоны всем вам и сайрам. Thank you, Brother Suresh. Thank you for participating in this meeting today and for the kind and inspiring words. Brother Shivendra Kumar,
who is the Prashanti Nilayam coordinator, is not able to participate in today's meeting because of the time zone, time difference. I will read a message on his behalf. Сегодня брат Шивендра, главный координатор по международным программам, по зарубежным программам, не сможет присутствовать из-за разницы во времени, но мы сейчас прочитаем его послание для всех нас. So the message is, congratulations on being able to launch this beautiful program in such a timely manner. Поздравления всем участникам и за то, что мы смогли начать эту программу в такое прекрасное время, во все сроки и запланированные сроки и в самом лучшем виде. It is great to see Swami's children from different parts of the world speaking different languages and in different time zones come together to develop this offering. И прекрасно наблюдать, что все дети с вами и со всего мира, говорящие на разных языках, живущие в разных часовых поясах, могут объединиться вместе и приложить свои усилия к определенной цели, к достижению ее. I wish I were able to attend, but in between schedules of meetings and family events, it is not easy for me to stay up till 2 a.m. Sydney time. My apologies. И примите мои извинения, я бы хотела участвовать лично в данной программе и поприветствовать вас, но в связи с тем, что у меня очень плотное расписание встреч и семейных дел, и, к сожалению, я не могу в 2 часа ночи принять участие в этой встрече по Сиднею. It is indeed our good fortune to know Swami and experience his love through the life and organization he has gifted us. И это действительно великая удача, что мы знаем с вами и можем испытывать его любовь и действительно переживать это на себе, на своем опыте. But it is extending that good fortune to helping others know and understand Swami that I feel is a bigger gift. Но еще большая удача состоит в том, чтобы не просто знать с вами и переживать это самостоятельно, но и иметь возможность распространять его учения, рассказывать другим, помогать другим узнать о нем также. We are blessed that he has chosen us and all of you for this sacred task to live and spread his message. И мы действительно благословлены тем, что он выбрал нас для того, чтобы мы могли продолжать распространять его учение. Brother Nikita, Brother Satyapalan, and Brother Suresh, and the team, we are grateful to you and your team's efforts over the past few months and the attention given to every detail. И я очень благодарен всей команде, которая работала над созданием этого курса на протяжении уже нескольких месяцев. The essence of all we do, all projects we undertake, is to realize the Swami within, and it is love that helps us start, continue, and see the journey to the end. И суть всего того, что мы делаем, помочь нам осознать тот факт, что с вами находится внутри нас. Let us remind ourselves that this offering is possible only because of his love, Bhagwan's Baba's love for us. И давайте же напомним себе, что все это возможно только потому, что есть любовь с вами. I pray that Swami continues to grace you all with love and blessings. И я молюсь, что с вами продолжит посылать свою любовь и свою благодать всем вам. I wish the facilitators and participants the best in this program.
И я желаю координаторам и ведущим этой программы и всем ее участникам всего самого наилучшего. Om Shri Sai Ram. That is the end of the message. Это конец сообщения. So thank you all. We have completed the inaugural talks now. With this, now we will go on to the start of this active workers orientation program, module 1. И на этом мы заканчиваем наше вступительное приветствие от организаторов данного курса и приступаем к первой сессии нашего курса о Глобальном Совете. So we will start with the first module, which is the formation of Shri Satья Саи Global Council. Итак, мы начинаем с первого модуля, который называется «Формирование Глобального Совета». Bhagavan Baba has founded a spiritual organization for the benefit of humanity with service as the underlying principle. Бхагаван Баба организовал духовную организацию на благо человечества, и главный ее принцип – это служение. Now the question arises, what is the main objective of the Satья Саи organization? What is the main objective? What is the main purpose? И в связи с этим возникает вопрос, какова же основная цель и задача этой организации? So Baba himself has given the answer. He says the main objective of the Satья Саи organization is to help humanity recognize its inherent divinity. И сам Баба отвечает на этот вопрос, цитата, что основная цель организации Сатья Саи состоит в том, чтобы помочь человечеству осознать присущую ему божественность. What do we mean by inherent divinity? Но что такое внутренняя божественность? It means that God is within all of us, inside us. And this God we have to realize. Это значит, что Бог находится в каждом из нас, внутри каждого из нас. И наша задача состоит в том, чтобы осознать это. There is God in you, God in me, and God in all of us. Бог находится во мне, Бог находится в вас и в каждом из нас. So Bhagavan says, your duty is to emphasize the one. The one means the divinity within us. To emphasize the one, to experience the one in all you do and speak. И Бхагаван говорит, что мы должны осознать это единство, которое состоит в том, что Бог находится в каждом из нас. Do not give any importance to differences of religion, sect, status or color. И что мы не должны придавать никакого значения различиям в социальном статусе, в цвете кожи, в касте и так далее. What does this mean? This means that there are people in the world, in various countries, as part of various religions, various groups, having different skin color and different positions in life. И что это значит? Что в мире существует огромное количество людей, огромное количество стран, эти люди говорят на разных языках, они занимаются разной деятельностью, принадлежат к разной национальности. But we should not give any importance to all these differences. Мы не должны придавать никакого значения всем этим различиям. Why? Because God is in them, God is in us. We are all connected to each other through this God. И почему? Потому что один и тот же Бог находится во всех нас одинаково. Have the feeling of oneness permeate all your acts. И словами Бхагавана, пусть чувство единства пронизывает все ваши действия. This means that whatever we do, we should always have the feeling that all of us are the same. Это значит, что чем бы мы ни занимались, мы должны испытывать ощущение, что мы все одно, мы все одинаковые. So the divinity inside you is the same as the divinity in me and is the same as divinity in everyone.
И божественность во мне такая же, как божественность в другом человеке и божественность в любом человеке. Она одна для всех. Keep this feeling of divinity, oneness always in all that you do. И мы должны испытывать вот это ощущение единства, божественности во всем, что мы делаем. When we work with this feeling of oneness, then only we will be able to spread love. We will be able to consider everyone as the same. И только тогда, когда мы будем действовать на основании этого ощущения, на основании ощущения единства, божественности и того, что эта божественность едина для всех, только тогда это будет иметь смысл. Only those who do so, that is, who have got this feeling of oneness, can be a part of this organization. The others can withdraw, can leave. И опять же слова с вами, что только те, кто имеет это ощущение и действует на основании этого ощущения, они могут занимать место в этой организации. Остальные же могут ее покинуть. So, sisters and brothers, in this message from Baba, he says very clearly that consider everyone as the same and behave with everyone as the same with no differences. Поэтому, дорогие братья и сестры, основная суть этого послания от Бхагавана, что мы должны относиться и чувствовать единство со всеми, относиться ко всеми абсолютно одинаково. When we have this feeling of oneness, then only we'll be able to work for others, serve others, behave properly with others, and spread love. И только когда у нас есть это ощущение единства и равенства со всеми, только тогда мы можем служить этим людям, мы можем любить всех людей и можем действительно продвигаться на этом пути. Does anyone have got any questions on this slide? Есть ли у кого-то вопросы по этому слайду? So can we go to the next slide, please? We don't see questions. Maybe we need 1-2 minutes and they will come. Then we can proceed. Yeah, we have got a question answer session at the end. Any questions are there, we can answer later also. Да, если сейчас нет вопросов, то мы продолжим, но в любом случае все вопросы можно будет задать в конце этой сессии. Мы ответим. Now we come to the next slide, which is called the rationale. What this means is that the underlying philosophy which Bhagavan has given for the organization. Следующий слайд называется «Обоснование», и это вот та суть, та философия, на которой основана организация Шри Сатья Саи. The first quotation is, which is a very common quotation message from Bhagavan, which says the best way to love God is to love all and serve all. И первая цитата, очень известная цитата Бхагавана Бабы, где он говорит, что лучший способ любить Бога – это любить всех и служить всем. What does this mean? We all pray to God. But Bhagavan says, we love God that can be expressed only when we love everyone, all human beings, and we serve all human beings. Love all, serve all. И что значит эта цитата? Она говорит о том, что все мы молимся Богу, мы хотим получить Его милость, но единственный способ получить милость Бога – это любить всех и служить всем, и действительно проявлять самим такую любовь к другим людям. It is not enough if we pray to God, but do not love others and serve others. То есть недостаточно просто молиться Богу, но при этом не любить других людей и не служить им. Prayer to God has to be manifested by loving everyone, treating everyone the same, and working for them, serving them. И молитвы к Богу должны проявляться в реальности реальными действиями, когда мы любим других, когда мы служим им, когда мы относимся к ним на равных. Our prayers to God will be effective
only when we serve the poor, the suffering people, the distressed people, and all those who need our service. И наши молитвы Богу будут только тогда эффективными, когда мы действительно служим и помогаем тем людям, которые нуждаются в помощи. Это люди бедные, это люди, которые чем-то обделены, это люди, которым действительно нужна наша помощь. The path of Nishkama Karma. Nishkama Karma means selfless service. И путь нишкама карма означает бескорыстное служение. This path has been given in the Sanatana Dharma, that is the Hindu religion, and it has been emphasized by Bhagavan Baba. И вот этот путь, он был описан в Санатана-дхарме. Санатана-дхарма – это основное название индуистской религии. So what does it mean? Selfless service. И особое значение этому пути придавал Бхагаван. И что значит нишкама карма? Это бескорыстное служение. Nishkama Karma means that you work for others, you serve others without expecting any returns from them. И бескорыстное служение – это когда мы работаем для других или служим им без ожидания какой-то награды или чего-то взамен. Any service done to others, expecting a return, some reward, is not selfless service. И любое служение, когда мы ожидаем чего-то взамен, это не является бескорыстным служением. Bhagavan Baba has not only given the path, but also provided the tools, that is the methods to walk on the path of Nishkama Karma. И Бхагаван Баба не только указал нам на этот путь как наиважнейший, но он также дал нам способы и возможности реализовать его. He has told us what we should do to render selfless service. Он очень четкие дал указания, что конкретно мы должны делать и как для того, чтобы действительно бескорыстно служить. From this, you can make out very clearly the importance which Baba gives for serving others. И исходя из всего вышесказанного, можно понять, какое огромное значение придавал Бхагаван бескорыстному служению и служению другим людям. Sisters and brothers, from this you can find out, or you can know, the importance given for service in the Satyā Sāi organization. И из этого точно так же мы можем сделать вывод и увидеть, какое огромное значение придается бескорыстному служению в организации Шри Сатья Саи. Bhagavan Baba gave the Satyā Sāi Seva organization, that is in India. It is given both at the Indian and global level, that is in all countries. И Бхагаван Баба создал сева-организацию Шри Сатья Саи как на индийском, так и на глобальном международном уровне. Why is this organization given both at the Indian and global level? И почему она была создана как на индийском, так и на международном уровне? Bhagavan Baba gave this organization as a tool, as a platform so that devotees can come together collectively and effectively do selfless service and sanctify their lives. Он сделал это для того, чтобы у всех преданных везде, во всем мире была возможность собраться вместе и иметь возможности и способы для того, чтобы служить и для того, чтобы реализовать цель своей жизни. So, the Satyā Sāi organization is a platform for everyone to come together and then do Nishkama Karma, that is selfless service. Поэтому Шри Сатья Саи организация – это платформа, которая создана для того, чтобы преданные могли объединиться и вместе идти по пути Нишкама Кармы. Bhagavan says, by doing selfless service, you will sanctify your lives. What does he mean by this?
И Бхагаван Баба говорит, что выполняя бескорыстное служение, мы освещаем свою жизнь. Что это значит? Sanctifying lives means that I am going to help myself, transform myself, make myself a better person. Осветить свою жизнь означает помочь самому себе, очистить самого себя и помочь себе достичь своей цели. Never think that you are serving someone because they are poor or they are suffering. И никогда не думайте, что вы служите какому-то другому человеку или другим людям, потому что они бедные или страдающие. By serving others, I am basically serving myself, making myself a better person. И когда я служу другому человеку, на самом деле я служу самому себе, делая себя лучшим человеком. Selfless service sanctifies my life by seeing God in others. Бескорыстное служение освещает мою жизнь тем, что я могу увидеть Бога во всех других живых существах. So Bhagavan gave the Satya Sai organization for devotees to organize themselves to come together and engage in seva activities. Поэтому Бхагаван Баба дал и создал свою организацию для своих преданных, для того, чтобы они могли объединиться и приложить свои усилия к бескорыстному служению. We can all do seva on our own, go out and do seva on our own, but when we come together, we can do seva activities in a better way. Конечно же, мы можем выполнять бескорыстное служение и поодиночке, делая что-то на индивидуальном уровне. Но если мы объединяемся вместе, то мы можем сделать гораздо больше. Bhagavan says you can organize yourselves. And what does he mean by this? И Бхагаван Баба говорит, что вы можете таким образом организовать самих себя. Что это значит? For example, if you are cooking food and giving to people who are in need of food, all of you will come together. Some will cook, some will pack and give, someone will go and distribute. So each one of you is going to take up some work. Например, если вы будете готовить какую-то пищу для кормления, то, собираясь вместе, вы можете разделить эти задачи. Кто-то будет готовить, кто-то будет упаковывать пищу, кто-то будет раздавать ее. И таким образом каждый будет иметь какую-то задачу и работу. This is the advantage of working or doing service in the Satya Sai Seva organization. И в этом состоит такое вот преимущество и возможность бескорыстного служения в рамках организации, в рамках Саи-центра. It helps to increase or improve unity, helps to understand each other better, and work for all those who need our support and help. И все это помогает нам почувствовать и на самом деле реализовать вот это единство в действии, когда мы объединяемся, лучше понять себя и других, и на самом деле идти по своему главному пути, достичь своих целей. So the last paragraph in this slide is the main aim of the Satya Sai Seva organization is to awaken in man the awareness of the divinity inherent in him through inculcating the urge to serve the needy. И основная цель сева-организации или организации Шри Сатья Саи – это пробудить в человеке осознание присущей ему божественности посредством привития стремления служить нуждающимся. What does this mean? It means that when inside me I get this urge, this desire to serve others, then it also means that the divinity inherent in me, that awareness is increasing. Это значит, что когда внутри меня пробуждается чувство и желание служить другим, то и осознание вот этой внутренней божественности, присущей мне, оно также возрастает. The more I develop the urge, the desire to serve the poor people, the downtrodden, the more I'm improving the awareness inside me about the divinity. Чем больше я развиваю внутри себя вот это желание служить другим людям, тем больше развивается во мне и осознанность, и осознание присущей, присутствующей во мне божественности.
So by serving others, by feeling the need to serve others, I am increasing or improving the awareness about the divinity inside me. Таким образом, все это взаимосвязано, когда взращивается желание служить другим, осознание того, что божественность присутствует в них так же, как и во мне, растет и осознание моей собственной божественности. Any questions on this, please? Есть ли какие-то вопросы по этой части? Сайрам, для тех, кто нас смотрит онлайн в YouTube, пожалуйста, пишите ваши вопросы в комментариях в YouTube. Сайрам, we are waiting for questions, but so far there's none. Okay, no problem. I'm just asking. In case it is not there, we can take it up at the end. Да, если будут появляться вопросы, озвучим их в конце. So to summarize what I said in the other slide, Bhagavan Baba has given us this spiritual organization for the benefit of humanity with service as the underlying principle. This is the summary. Таким образом, мы можем суммировать все вышесказанное, что Бхагаван Баба создал организацию Шри Сатья Саи как духовную платформу для того, чтобы люди объединились и служили на благо всего человечества. Sisters and brothers, the Satya Sai organization has got a very, very important body called the Shri Satya Sai Central Trust in Puttaparthi. Дорогие братья и сестры, Шри Сатья Саи организация имеет очень важный орган, как свое единое начало. Это центральный траст Шри Сатья Саи. The Central Trust was established by Bhagavan Baba in the year 1972. И центральный траст был создан Бхагаваном в 1972 году. Bhagavan Baba left his body, the physical form, in the year 2011. It is called the Mahasamadhi. И, как известно, Бхагаван Баба покинул свое тело в 2011 году, и это называется Махасамадхи. In the year 2011. Yes. So after the Mahasamadhi, the Central Trust has ensured the smooth and meticulous functioning and conduct of all institutions and activities as instructed and inspired by Bhagavan Baba. И после ухода из физического тела, после Махасамадхи, именно Центральный Траст стал тем органом, который обеспечил функционирование всех институтов и всех организаций, созданных Шри Сатья Саи на основании тех указаний и тех принципов, которых он придерживался и которые он завещал. So what does this mean? И что это значит? The Central Trust is responsible for ensuring that all activities of the institutions are functioning properly, doing their activities properly, as instructed by Bhagavan Baba. И это значит, что Центральный Траст – это тот орган, который является ответственным за то, чтобы вся деятельность всех институтов, организованных под именем Шри Сатья Саи, функционировала надлежащим образом, согласно тех принципов, которые оставил Бхагаван. The Central Trust is playing a very important role and is providing guidance to both the various units at the India level, that is the national level, and overseas organizations like us. И Центральный Траст, он также является тем органом, который издает и который создает специальные руководства и общие правила, на основании которых действует организация Шри Сатья Саи в Индии и за рубежом. The Satya Sai Global Council has a great responsibility to see that Bhagavan's Baba's soothing message of love all, serve all reaches everyone globally.
И Глобальный Совет – это именно та организация, которая следит за тем, чтобы послание Бхагавана распространялось в чистом виде по всему миру. Основное послание – люби всех, служи всех. This means that the Global Council has to function to make sure that everyone gets this message of love all, serve all, everyone understands that, and everyone practices this message. И таким образом, главная задача Глобального Совета – убедиться в том, что послание Бабы распространяется действительно во все уголки мира, и каждый может получить его в чистом и неизменном виде. So all the members of the Sai organization, that's the Global Council, within India and outside India, have to get this message and they have to understand the meaning of this. И также задача Глобального Совета состоит в том, чтобы послание Бабы действительно достигло всех людей в Индии и в мире, и чтобы все могли правильно понять суть этого учения и суть этого послания. So all sisters and brothers in Russia, you have to understand that the main message, the core message is love all, serve all. И, дорогие братья и сестры, здесь, в России и в русскоговорящих странах, вы должны понять, что главное послание состоит в том, о чем говорил с вами: люби всех, служи всем. So whatever activities we do as part of the Sai organization, we have to keep in mind love all, serve all. That is the basic philosophy. И главная философия всего, что мы делаем в рамках САИ-организации Глобального Совета, основывается именно на этом послании: люби всех, служи всем. So for spreading this message, the organization has to work for good coordination, close coordination among all the Sai organizations world over. Для того, чтобы распространялось учение с вами в том чистом виде, в котором он нам его оставил, и необходима вот такая организация, которая будет координировать различное огромное количество Сай-центров, Сай-организаций по всему миру. So the Satyasai Central Trust has to ensure good coordination with all the Sai organizations world over for effective synergy. Effective synergy means good coordination, good understanding. И поэтому перед Центральным трастом стояла и стоит такая задача организовать такой орган, который будет следить за тем, чтобы происходила четкая координация между всеми частями огромной САИ-организации по всему миру, чтобы присутствовала в этой организации синергия, то есть эффективное взаимодействие между всеми ее частями. So to summarize this slide, we are talking about two important things. That is the Satyasai Sai Global Council and the Satyasai Sai Central Trust. И суммируя все вышесказанное, мы понимаем, что есть два основных важных пункта здесь. Это роль Центрального траста Шри Сатья Саи и роль Глобального Совета Шри Сатья Саи. Central Trust is the core body, which is under the Global Council, which plays an important role in taking care of all the activities and functions. Таким образом, Центральный траст – это главный орган организации Шри Сатья Саи, который и создал Глобальный Совет Шри Сатья Саи, и Центральный траст отвечает за то, чтобы вся деятельность всех организаций внутри Шри Сатья Саи организации действовала надлежащим образом. Any questions on this slide, please? Есть ли какие-то вопросы по данному слайду? Okay, we'll go to the next slide now. Тогда мы двигаемся к следующей части. So there is a world charter in which Bhagavan Baba gives a lot of quotations, messages to devotees. Существует документ, который упоминался ранее, который написал и оставил нам сам Бхагаван Баба, и в этом документе содержится вся основная информация, на основании которой
регулируется деятельность организации Шри Сатья Саи. So he says, in order to effectively administer, that means taking care of all the activities of various countries, there has to be an administrative structure. Это так называемый мировой устав, изданный Бхагаваном, и он содержит всю информацию, которая необходима для того, чтобы организовать правильно деятельность, все вопросы касательно администрирования, функционирования внутри организации. So the administrative structure of the organization shall be И административные инструкции для организации состоят в том, что a central organization or body at Prashanti Nilayam in India. Что центром организации и центральным органом является Прашанти Нилаям в Индии. This central organization has got the central office, the All India President, and the international chair. И центральная организация имеет главный офис, главного председателя своей организации и также подразделения международные. What does it mean? The central office is the central trust, what I spoke about in the previous slide. И центральный офис центрального траста, о котором мы говорили в предыдущем файле. The Satya Sai Seva organization in India, they have got the All India President. Также существует Шри Сатья Саи Сева организация Индии. And there is a chairman for the international Sai organizations. Со своим председателем. И также существует международная или зарубежная организация Шри Сатья Саи со своим председателем. So there is a central body, the central office, which manages, coordinates all the efforts. And for that, we have got All India President and the international chairman. Таким образом, у нас есть центральный орган организации в Прашанти Нилаям, это центральный траст Шри Сатья Саи. Также есть всеиндийский президент Сева организации, который находится в Индии, и также есть председатель зарубежной организации, которая объединяет все страны за пределами Индии. So what are the duties and responsibilities of the central organization? В чем заключаются обязанности центрального органа, центрального траста? The first responsibility is to guide and supervise the working of the various constituents of the organization throughout the world. Основная задача заключается в том, чтобы направлять и координировать работу всех центров по всему миру, всех САИ-центров и всех подразделений САИ-организации. So we have got SAI organizations throughout the world in various countries. So the central organization, that is central office, has to guide and supervise the working, which means that what is being done in Russia, what is being done here in Middle East and Gulf, what is being done in countries like USA and so on, everything has to be guided and supervised. Таким образом, центральный орган в Прашанти Нилаям, он отвечает за то, чтобы координировать деятельность всех САИ-центров и САИ-подразделений организаций по всему миру, координировать, регулировать, объединять и следить за тем, чтобы вся деятельность выполнялась надлежащим образом. So the first point is guide and supervise. That is very important. Таким образом, первая задача центрального органа состоит в том, чтобы направлять и координировать работу. What is the second duty and responsibility of the central organization? Вторая основная задача центрального органа организации It is to make rules and regulations and provide guidelines. состоит в том, чтобы создавать руководство, правила и специальные уставы о том, как должна действовать организация. Rules for whom? Rules for the organizations in India and for the overseas countries from time to time. That is periodically. И эти правила, они должны время от времени создаваться
координироваться, как-то регулироваться. И вот это является второй основной задачей центрального органа организации. Эти правила создаются как для внутри индийской организации, так и для зарубежных организаций Шри Сатья Саи. So, in brief, the central organization makes rules and regulations and provides guidelines for all the Sai organizations units in India and for overseas countries also. Таким образом, задача состоит координирующего главного органа в том, чтобы создавать правила, руководство, на основании которых будет действовать Сай организация в Индии и за рубежом. Further, the central organization has to give decisions. Whenever we conduct the affairs of the organization, there will be issues, there could be a lot of problems and so on. For all this, the authoritative decisions have to be given. И также задачей этого центрального органа состоит принятие основных важных решений, разрешение каких-то конфликтных ситуаций, авторитетное мнение по разрешению различных ситуаций, которые могут возникать в Сай-организации на различных уровнях. So, one of the responsibilities of the central organization is to take or give authoritative decisions in important matters with relation to the various units of the organization within India and worldwide. И таким образом задача этого центрального органа организации состоит в том, чтобы принимать авторитетные решения по каким-то важным вопросам Сай-организации в Индии и за рубежом. Any questions on this? Есть ли какие-то вопросы по этой части? Сайрам, да, у нас есть вопрос по поводу устава. Устав принимался один или было несколько уставов, или это был один устав, но в него вносились изменения со временем? Такой вопрос. Устав имеется в виду, который Бхагаван сделал, или который Глобальный совет? Ну, устав, нет, не устав Глобального совета, а устав Сай-организации, который был принят еще давно, при Когда совет Бхагаване. не было, да? Это имеется в виду. Sister, is that a question or? Yes, there is a question about the world charter which Bhagavan gave. Was Yes. there only one first and it was not changed, or this first world charter was changed afterwards? There was second edition, third edition, or whatever, or it is in a pure form which was given in Bhagavan's words? As far as I know, there's no change. There's only one world charter given by Bhagavan. But there are some changes done to suit the global council activities and so on, but not changed totally. No, it is whatever has been said by Bhagavan in the world charter, the same is being implemented. There's no change in the contents as it is. No. Нет, не было никаких редакций. Вот та первая редакция, которая была дана Бхагаваном, она и принята за основу, на основании которой было создано руководство Глобального совета. Да, руководство Глобального совета расширено, но все это сделано на основании именно главных постулатов, которые дал Бхагаван в своем уставе изначальном. Тогда, если можно, еще один вопрос. Мы говорим сейчас о вот этом уставе от 1981 года, правильно? So we are talking about this world charter, which was written or given by Bhagavan in 1981. Yes. Да, мы о нем говорим. Была ли какая-то специальная версия этого устава для международной Сай-организации, для Сай-преданных за пределами Индии? Do you know, was there any other or any special edition of this world charter given for overseas devotees or for international organizations, some specific orders for the devotees abroad? This operational guidelines which we are discussing today is contains all the information which is required for the overseas organizations, and this is basically formulated based on the world charter.
Yes, but the specific question, was there specific edition or specific Bhagavan orders for overseas devotees, or there was only one version for everyone? The world charter is for everyone. Да, вот тот устав, который дал Бхагаван, он был единым для всех. Никакого специального упоминания для международных и зарубежных преданных. Да, спасибо большое. Этот вопрос был вызван тем, что еще много лет назад, еще до формирования Глобального Совета, нам был доступен этот устав, и в этом уставе не было информации о Глобальном Совете, хотя сейчас мы видим скриншоты и фотографии того устава от 1981 года, где эта информация была. Поэтому возникает вопрос, как же так получилось, но это скорее риторический вопрос. So the situation is that some years back, before the Global Council formation, there was some screenshots or some pictures of this world charter given by Baba, and there was no mention of Global Council or any information about this institution to be formed, anything about this organization in future, or which gives the rationale to or formation of this organization. But now we see the screenshots of this world charter, and it contains some information based on which the Global Council is formed. So there is some differences in the information, and that's why people are asking why there is a difference. Did somebody skip the information before or added it now? That basically. There is whatever Bhagavan has said is final. There cannot be any change to that because it is coming from the divinity himself. But the way the information has been put in this document, it is based on the formation of the Global Council and all the organizations in India and overseas level. So I do not know what information, I think whether Nikita or someone is referring to. Possibly after this meeting, maybe one of these days we can discuss what was shared before, and then I can explain better. Because I do not know what was given earlier to you. Да, на самом деле не было никаких изменений, есть основной устав, оставленный Бхагаваном, и на основании него уже создано развернутое руководство для Глобального Совета, но основные принципы и основная информация не менялась. Почему есть какое-то расхождение или могло возникнуть в репродукции этого документа и почему есть какая-то разница, об этом нужно поговорить в деталях отдельно, потому что он не в курсе этого. И, возможно, можно будет организовать отдельную встречу, где можно будет сравнить информацию, которая предоставлялась ранее, которую доступна сейчас, и тогда он сможет более подробно ответить на этот вопрос, что и как и почему. Okay? Yes, I think so. Okay, good. So just to confirm, maybe after this meeting later on we can have a separate meeting for that. What was given earlier, if you show me, then I can explain better. But one thing is very clear, Bhagavan Baba's message is forever. There cannot be any change to that. Еще раз, это послание, оставленное Богой, оно оставлено навечно, оно не может и не должно никак меняться, и не менялось. Обсудить подробности и какое-то расхождение в информации можно вот на отдельной встрече, мы обязательно встретимся и обсудим этот вопрос. So in this slide, we are going to understand how or why the Global Council was formed and what are the various important objectives of the Global Council. Сейчас мы поговорим о том, почему и зачем был сформирован Глобальный Совет, каковы основные его задачи и для чего он вообще был необходим. It says, pursuant to Bhagavan Baba's divine guidelines. What this means is that the divine guidelines, or the guidelines given by Bhagavan Baba, for that, the Central Trust has constituted the Shri Satya Sai Global Council. И
Именно в соответствии с божественными указаниями Бхагавана Бабы Центральный Траст образовал Глобальный Совет Шри Сатья Саи для того, чтобы продолжить деятельность организации именно в согласии с его учением и с его заветом. And where is the office of the Global Council? It is at the Divine Abode. Divine Abode means the place where Bhagavan Baba spent his physical life, his physical form there. So that is in Prashanti Nilayam in Puttaparthi. И основной центр или штаб-квартира Глобального Совета Шри Сатья Саи находится в Божественной обители Прашанти Нилаям, Путтапарти. Это то место, где Бхагаван родился, где он прожил свою жизнь в физической форме и где он оставил свое физическое тело. So, what is the important objective or the mission statement of the Global Council? И какая же основная, главная, важная задача и миссия Глобального Совета? To unify, to strengthen, to supplement, to encourage, and to embrace the Sathya Sai organizations worldwide and firmly establish their connection to the divine holy abode Prashanti Nilayam as directed by Bhagavan Shri Satya Sai Baba. И основная задача Глобального Совета состоит в объединении, укреплении, дополнении, поддержке и принятии Шри Сатья Саи организации во всем мире и в том, чтобы установить прочную связь со священной божественной обителью Прашанти Нилаям согласно основным указаниям Бхагавана Шри Сатья Саи. So, it means to unify. We have got Satya Sai organizations in various countries, in every country, in which is coming under a zone. So the objective of the Global Council is to unify all these Sai organizations. И в целом можно суммировать и сказать, что основная задача Глобального Совета состоит в объединении огромного количества Сай-организаций по всему миру. Next is to strengthen. First we said unify. Next is to strengthen these Sai organizations. И если первая задача состоит в объединении, то вторая задача состоит в укреплении Сай-организации. Third important point is supplement. Supplement means to give information, add information, give more information, provide them more support, give them all the guidance for activities, in addition to what they are doing at the country level. И третья основная задача Глобального Совета состоит в поддержке, в информационной поддержке, в любой поддержке, которая может нуждаться организации Шри Сатья Саи во всем мире. And then to encourage and to embrace. This means to provide all necessary support, cooperation, assistance, everything for what? To make the Satya Sai organizations worldwide well connected to the divine holy abode in Puttaparthi, Prashanti Nilayam. Также задача Глобального Совета состоит вдохновлять и поддерживать все Сай-центры, Сай-организации, Сай-преданных во всем мире для того, чтобы они также имели связь с Прашанти Нилаям, с главным своим центром в ашраме Шри Сатья Саи Путтапарти. So you're all devotees in Russia. I am here in the Middle East. All of us have to get well connected to Prashanti Nilayam. How do we do that? We go there for trips, what we call as pilgrimage, and we spend time there. So all this is supported and encouraged by the Global Council. Так же, как мы сейчас объединены вместе, и именно при помощи Глобального Совета, да, преданные и русскоговорящие и из России, и из других стран, и наши братья и организаторы, координаторы этого курса на Ближнем Востоке, и все мы между собой связаны, и также связаны с главным центром Прашанти Нилаям, и Глобальный Совет поддерживает и помогает организовать наши поездки и пребывания там для паломничества. When we go to Prashanti Nilayam in Puttaparthi, we are all encouraged to come there, participate in the activities, stay there, spend time. So this establishes the connection with Prashanti Nilayam. Таким образом, Глобальный Совет поддерживает, помогает нам организовать наше паломничество, пребывание
в Прошанти Нилаям, и нашу связь с этим духовным центром, и нашу связь друг с другом. Now we come to the objectives of the Global Council. The first one is to formulate policy guidelines within the framework of the World Charter. И переходя к основным целям Глобального совета, мы видим то, о чем мы уже говорили, что первая цель – это сформулировать руководящие принципы, которые основаны на вот том самом Всемирном уставе, оставленном Бхагаваном Бабой. So these policy guidelines are based on the World Charter given by Baba. And after the World Charter, over the years, he has given some guidelines also, additional guidelines. So the Global Council will formulate all this based on the World Charter and the guidelines given by Baba for various years. И были сформулированы руководящие принципы для всей САИ-организации, и их основанием является Всемирный устав, а также другие принципы, которые также оставил Бхагаван в других документах, в других источниках. Все они были объединены, и на основании них были сформированы руководящие принципы для Глобального совета. The second objective of the Global Council is to oversee, guide, coordinate, and direct the activities, the global mission of Bhagwan Baba worldwide. Следующей основной целью Глобального совета состоит, как мы уже говорили, контролировать, направлять, координировать всю разнообразную деятельность под именем Шри Сатья Саи, которая проводится во всем мире. What does this mean? This means that the Global Council has to oversee from there in Pashantanilayam what we are doing here in Middle East, or what is being in Russia, what is being done in other countries. They oversee and they guide, they coordinate, and they also give necessary information by way of how we should work, what we should do to make the organization effective. Таким образом, очень важная цель состоит в том, чтобы следить за тем, чтобы деятельность Шри Сатья Саи организации и различных центров по всему миру действительно совершалась надлежащим образом, для того, чтобы преданные на Ближнем Востоке, преданные в России и в других странах действительно совершали свою деятельность согласно принципам учения Шри Сатья Саи. The third objective is to provide, as I said before, to provide access and facilitate the visits and exchange of devotees and groups of devotees from all the Sathya Sai centers all over the world to Prashantanilayam. Следующая цель, как уже говорилось, состоит в том, чтобы предоставить связь и доступ и возможность посещать Шри Сатья Саи, главный центр в Прошанти-Нилаям, ашрам в Путапарте, для того, чтобы преданно было легче совершать паломничество туда и совершать там определенную деятельность, и для того, чтобы у них была такая возможность, и эта возможность была легче, доступнее. Именно для этого Глобальный совет также был создан. So what this means is that the Global Council, if we are going to Prashantanilayam in India, they provide us accommodation. They arrange for the food. They arrange for various darshans inside the Kulwant Hall. They facilitate all these things. Таким образом, Глобальный совет следит за тем, чтобы преданные имели возможность посещать ашрам, для того, чтобы им было доступно размещение там, для того, чтобы возможно было питание, различные программы проводились в соответствии со всеми правилами и со всем, как это завещалось с вами. Поэтому Глобальный совет помогает организовать именно эту часть для преданных, часть, связанную с паломничеством в ашрам. The fourth objective, this is already said before, is to provide guidance, direction, and support to the devotees. И также целью Глобального совета, как уже тоже упоминалось ранее, является помощь, поддержка и направление для всех сайт-центров по всему миру. The fifth objective is to oversee and guide the functioning of Sai trusts. Trusts are there in other countries also, working under the Global Council. So to manage those trusts, to oversee and guide them,
That is another objective of the Global Council. Также целью Глобального совета состоит надзор и руководство за работой различных фондов или трастов Шри Сатья Саи в Индии и за рубежом, которые были созданы Бхагаваном Бабой или с его благословения от божественного имени преданными, а также под руководством Центрального траста Шри Сатья Саи, для того, чтобы эти фонды также работали надлежащим образом, были действительно открытыми, подотчетными, прозрачными, чтобы все их операции совершались в связи и на основании учений и указаний Шри Сатья Саи. Why this is required? In order for the overseas trust to maintain accountability, authenticity, and transparency. Transparency means everything that is being done should be clear and known to everyone. Transparency. Для чего это необходимо? Для того, чтобы все фонды действительно были честными, открытыми и действовали на основании учения Бхагавана. The Global Council also ensures that all these trusts work in strict observance of all the tenets. That is, whatever Bhagavan Baba has said, on that basis only these trusts should work in all their activities. И, конечно же, целью Глобального совета целью является координация этих фондов для того, чтобы они действительно действовали на основании тех принципов, которые завещал с вами. And the sixth objective is to accredit, permit, and oversee the functioning of the Sai centers and the use of the holy name and form of Bhagavan Shri Satya Sai Baba. И также целью Глобального совета состоит надзор и контроль над функционированием всех центров Шри Сатья Саи, а также контроль над использованием святого и священного имени и формы Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. So what does this mean? Accredit, permit, and oversee. That is, if someone wants to form a group, a center in the country, so what are the guidelines for that? What is the basic requirement for that? That is given by the Global Council, and then they will give recognition for that center. Это означает, что если преданные хотят объединиться и создать, или какие-то люди хотят создать центр Шри Сатья Саи, или использовать имя Шри Сатья Саи, или любую символику Прашанти Нилаям, Саи организации, они должны соответствовать определенным правилам, и для этого они должны соответствовать руководству Глобального совета, и тогда Глобальный совет, если они соответствуют всем требованиям, дает им такое разрешение. One important objective is the use of the holy name and form of Bhagavan Baba. That is, his name and form should not be misused by anyone. So that is very important objective of the Global Council. И также одной из самых главных и важных задач Глобального совета состоит следить за тем, чтобы священное имя Бхагавана и любая символика Сай-организации использовалась только надлежащим образом, и чтобы ее не использовали с какими-то ложными или корыстными целями. And also, Bhagavan Baba's image in pictures, digital form, and modern means, all those is overseen by them. Любые изображения Бхагавана также охраняются Глобальным советом, авторским правом на то, чтобы использовать любую символику, любые изображения для каких-либо целей. Now we come to the last slide, which is the mission statement. There are 4 important points here which all of us should know very clearly. И в заключении последняя часть об основных положениях Глобального совета и 4 основных пункта, которые должны быть понятны и ясны абсолютно всем. The first point is that the Satya Sai organization is neither a proselytizing nor an evangelical organization. What this means is that the Satya Sai organization is not there to convert anyone's beliefs or faith. Первое основное положение состоит в том, что организация Шри Сатья Саи
Это не миссионерская и не проповедническая организация, ее целью не является конвертация или как превращение людей в другую веру, изменение веры и так далее. Таким образом, никакая дискриминация ни по религиозному признаку, ни по национальному или кастовому не является частью этой организации. So the Satyā Sāi organization is not involved in changing the faiths or beliefs of anyone. Попросту говоря, целью организации не является смена веры людей. Bhagavan Baba says, if you are a Christian, be a good Christian. If you are a Muslim, be a good Muslim. If you are a Hindu, be a good Hindu. So to whichever religion you belong, be faithful to that faith, that religion. И Бхагаван Баба говорит, что если вы являетесь христианином, будьте хорошим христианином, если вы являетесь мусульманином, будьте хорошим мусульманином, если вы являетесь индуистом, будьте хорошим индуистом. Таким образом, просто оставайтесь в своей вере, но будьте хорошими преданными. So in the Satyā Sāi Seva organization, there is no discrimination. There is no differences on the basis of caste, creed, gender, age, nationality, religion, financial status, etc. И таким образом дискриминация по любому признаку исключена в организации Шри Сатья Саи, ни по признаку касты, веры, пола, возраста, национальности, религии, социального или финансового положения. Всему этому нет места в организации Шри Сатья Саи. So to whichever country you belong, to whichever religion you belong, to whatever be your age, your gender, these things don't matter. This has got no place in the Satyā Sāi organization. И таким образом, какой бы национальности вы ни были, в какой стране вы не проживали, какого бы пола вы ни были, все это не имеет никакого значения для организации Шри Сатья Саи. The second important point is the membership of the Satyā Sāi organization or any unit is purely voluntary. What this means is that no membership fees are charged on anyone, no one pays anything, no money is collected for this purpose. If you want to become a member, you become a member, it's voluntary. Следующее основное положение организации Шри Сатья Саи состоит в том, что членство в организации или в любом ее подразделении абсолютно добровольное и абсолютно бесплатное. Никаких сборов, никаких взносов не должно быть в этой организации. So in no country, no office bearer should charge anyone money for becoming a member. Ни в какой стране, ни в каком сайт-центре, никакой руководитель или член организации не может собирать финансовые сборы с преданных за то, что они являются членами организации или за вступление в эту организацию. Third point is monetary contribution, that is giving money for seva activities should be totally on voluntary basis. No public solicitation of funds is warranted. Следующий пункт, связанный с предыдущим, состоит в том, что какие-либо денежные сборы на деятельность бескорыстного служения, то есть на севу, производятся только на добровольной основе. Никаких специальных обязательных сборов ни внутри организации, ни вне ее не происходит в организации Шри Сатья Саи. И никаких публичных сборов с просьбами о финансовых и других средствах на бескорыстное служение организации тоже не производится. So what this means is that for any activity, members' contribution is totally voluntary. No one should ask devotees or members for money, for funds. Everything should be given willingly on their own without any request for this. Это значит, что на любые проекты по служению, на любые проекты, которые организует центр или организация Шри Сатья Саи, не может быть никаких обязательных сборов с ее членов. Все взносы являются абсолютно благотворительными, добровольными и производятся абсолютно на добровольной основе.
no public solicitation of funds is warranted. What this means is that office bearers should not go and publicly ask for money from anyone. И также никакой публичный ни сбор денег ни руководителями, ни членами организации не должно проводиться, не происходит в организации. The fourth point is there is no election of office bearers. It is not like other organizations where there's an election process. Here, office bearers are appointed. И последнее основное положение организации Шри Сатья Саи состоит в том, что любые должностные лица внутри организации не выбираются путем выборов большинством голосов. Любое назначение происходит путем отбора на основе полного консенсуса. So what this means? This means that office bearers are appointed based on consensus. For example, in your group, if you want to appoint someone, all of you will agree that yes, this person is capable, he can do the work properly, so we will appoint him. So it is an agreement, a consensus. Что это значит? Да, консенсус – это когда любое должностное лицо на любое назначение внутри организации происходит полным согласием всех членов. Когда все согласны, все одобряют выбор, тогда человек назначается на эту должность. Just to summarize, no election, because election may cause differences, divisions. Everyone is appointed through consensus, appointment, not election. Таким образом, никаких выборов внутри организации, потому что выборы означают, что кто-то будет согласен, кто-то будет не согласен, кто-то будет недоволен. Таким образом, выбор должностных лиц происходит только на основании полного согласия всех членов. So with this, we come to the last slide in this presentation. After this, it is the end. Jai Sai Ram. Now we'll go to the question and answer session. If any of you got any questions, I will answer those questions. И на этом мы заканчиваем основную информацию по этой сессии. И сейчас перейдем к вопросам. There is one question for the previous slide about the any pictures of Bhagavan or using of his name, of his holy name. Yes. How the controlling of this usage is going on, and were there any instances when his name or his image was used improperly, and that's why there is a need for this? Yes, there have been some cases where the pictures or names and forms have been misused. I do not want to relate exactly those incidents, but it is the responsibility of the organization to ensure that correct information is given to everyone, the proper picture is used, and no one misuses the name either for money or for fame and name. Yes, and the second part is how is this done? Is this any legal forms, or how the Global Council is overlooking this process? How it is doing is, for example, if you want pictures, pictures are sold only in Prashant Nilayam. Of course, online on the internet, you can get some pictures, can download from somewhere, but printed hard copies are sold at Prashant Nilayam. These in turn are bought and sold in some countries through their bookstores, but everything is officially controlled from Prashant Nilayam. У нас в чате был вопрос по предыдущему слайду, как контролируется использование изображения и имени Бхагавана, и были ли какие-то прецеденты выявления незаконного их использования. И отвечая на этот вопрос, Кришна говорит, что да, были прецеденты использования имени и изображения Бхагавана в корыстных целях, для сбора денег и так далее, но он не хочет называть конкретные сейчас примеры этого использования, поэтому такая необходимость существует. И Глобальный совет следит за тем, чтобы все-таки имя Бхагавана использовалось только в соответствии с его учением, его миссией, и ни в каких случаях, когда это используется для сбора денег, для приобретения популярности за счет этого и так далее. И, например, There is a group called
there is a office in Prashant Nilayam called the Satya Sai Media Center, which controls all these activities also online, internet. So if there is a misuse in YouTube or any social media and it is brought to their notice, they will take action for this. Да, и переходя к вопросу, каким же образом все-таки следят за использованием этого, в Прашанте Нилаям существует медиа-центр Шри Сатья Саи, который занимается этими вопросами. Например, печатные изображения Бхагавана можно купить и официально приобретаются только в Прашанте Нилаям в Путапарте. Таким образом, какие-то другие изображения, которые люди распечатывают и сами где-то продают, может быть, в книжных магазинах и так далее, являются незаконными. Что касается онлайн-источников и использования имени и изображения Бхагавана в интернете, то за этим следит медиа-центр, за тем, чтобы в социальных сетях, в Ютубе использовались только изображения и информация, и видео о Бхагаване из официальных источников и не для каких-то корыстных целей, не использовались ненадлежащим образом. Does that answer this question? Yes, there is one more question. If we have this democratic structure within the Global Council, how can it be effective? How it can work effectively? That we know that democracy not all the time is effective. Is it possible? We know Or we the don't. elections, for example, that everybody is elected only by consensus. How it can be effective? As I said, we don't go for the election process. We go only for appointments. Yes, but appointments is done by mutual agreement. Yes, exactly. Appointments is done by mutual agreement. If you got a post, for example, president of your Global Council, Russia, if you want to appoint someone, if you want to appoint someone as secretary and so on, all of you will, someone can be considered, all of you will discuss, agree, yes, that person is capable, he is good, he will do the job, and that person is appointed. So mutual consensus, that's what Bhagavan says. Yes, and the question is, if it is like that, like total Yes. democracy, how it can be effective? This is the question. Is it effective? It is effective. It is effective because everyone agrees for appointing that person. If it is an election, then what will happen is, I will vote for someone, the other person will vote for someone else. This causes a division, right? Yes. Out of 10 people, 5 may vote for someone, the other 5 may choose someone else. What happens is that basically you are causing divisions within your group. That is why we don't go for election process. Здесь в чате еще один вопрос по последнему принципу Глобального совета по поводу выбранности на должности по консенсусу. Вопрос состоит в том, как при такой демократической структуре это все эффективно работает. Кришна отвечает, что именно поэтому это эффективно и работает, потому что когда есть избирательная система, то кто-то будет недоволен, кто-то будет не согласен, начнутся разделения внутри группы, начнутся какие-то конфликты, а именно потому, что все должности избираются добровольно и на основании общего согласия, все согласны, и поэтому именно это эффективно работает. There is one more question. Why Global Council was formed only in 2022, only after 11 years after Mahasamadhi? Why not earlier? As I said before, the subsequent to Bhagavan's Mahasamadhi, the central trust was running based on certain guidelines issued earlier in order to streamline the process of functioning, not only the Sai organizations in India, but worldwide, and to improve the functioning of the organization based on the membership, based on the other realities which came at the time, the Global Council was formed. Следующий вопрос состоит в том, почему Глобальный совет был создан только в 2022 году, аж через 11 лет после Махасамадхи. Кришнан отвечает, что после Махасамадхи всей деятельностью организации Шри Сатья Саи заведовал Центральный траст все эти 11 лет.
И через 11 лет уже возникла необходимость для того, чтобы организация лучше функционировала, для того, чтобы объединить индийскую и международную организацию, для того, чтобы деятельность организации происходила более эффективно. Для этого был создан еще глобальный совет, для того, чтобы объединить все организации под одним крылом и для того, чтобы сделать их работу более эффективной. The Global Council was formed for better administrative control and structured functioning. But as I said in the previous slides, everything is done as per the guidance and the messages given by Bhagavan Baba. There should be no deviation from that. И Глобальный совет был создан для лучшей административной деятельности внутри организации, для того, чтобы организация лучше и эффективнее функционировала. Но вся ее деятельность построена на основных принципах, которые завещал Бхагаван. The next question is, what was wrong between Global Council and International Organization? Why there is a division between those two organizations right now? Well, this question is not very appropriate for this thing. Basically, we are here to discuss about the operational guidelines. What is happening between Global Council and International Organization? I don't think this is the forum for taking up this question. Maybe separately I can explain later on, but it is not appropriate for me to answer in this forum here. Также в чате есть вопрос о том, что не поделили Глобальный совет и международная организация, почему произошел раскол. На что Кришна отвечает, что не совсем будет уместно с его стороны сейчас говорить об этом, потому что это не тема нашей сессии. Здесь мы говорим о Глобальном совете, а не о расколе между этими двумя организациями. Поэтому, если будет в этом необходимость, можно будет сделать отдельную встречу, где мы это обсудим, или кто-то сможет ответить на этот вопрос, но в рамках данной встречи мы об этом не говорим. There is one more question where you can download or get Swami's picture in good quality. Well, whatever you see on the internet is all, some pictures are definitely available in the websites, in the official websites, but I'm not sure about the resolution of these pictures. So digital format is available in Prashanti Nilayam. It is available in the Books and Publication Trust, that is Sadhana Trust. It is available there. You can take it from them. But officially in certain websites, it's available. These can be used for general purposes, but high resolution, I'm not very sure. We need to go and ask the media center in Prashanti Nilayam. И также был вопрос в чате по поводу того, где можно получить или скачать фото с вами в хорошем качестве. На что Кришна отвечает, что он не уверен насчет именно разрешения пиксельного этих фотографий, где именно лучше эти изображения, это нужно отдельно посмотреть, но на самом деле есть официальный сайт медиацентра, где есть доступные фотографии для скачивания с вами, и их можно получить в свободном доступе. Насчет их качества он не уверен, нужно смотреть. И также есть все копии, можно получить в Прашанти Ниlayam. Они сейчас доступны как в печатном виде, так и в электронном виде. Фотографии, видео, книги, любая информация доступна в Прашанти Ниlayam для приобретения. Sister, we will close the question and answer. It's time now. So what I request is that if there are any more questions, it can be sent to me through our group, WhatsApp group, and I will answer this separately later on. Yes. Is it okay? Yes. На сегодня мы заканчиваем. Если будут еще какие-то вопросы, вы можете писать их, присылать, и уже в офлайн формате мы на них ответим. В группе Кришнану, перешлем Кришнану, и он ответит. Yes. Is it okay, Brother Nikita? Никита? Сайрам, So can we close the session now? Сайрам. Можем Да. завершать? Да, давайте будем завершать сессию. Yes, we can close the session. Okay. So I will just say the concluding prayer, then we can show the Aarti video. Okay. Сейчас заключительная молитва и потом видео Арати. Om Shanti Shanti Shanti
जय साई राम. ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक भक्ति महेश्वर ओम जय जगदीश हरे शिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपति स्वामी सर्वा प्राणपति आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका अवतारव ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदैवं पर्यन्तयुनीवे स्वामी पर्यन्तयुनीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्राशरण ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप शिव साई महादेव सत्य साई महादेव मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको अंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा